بله گله قطابیان تریجر آیلند هم دینو که چیروکا تریجر آیلند بجین چونکو چیروکا تریجر آیلند پولا 12 دا یا شوی دست بگیرید دما کاپتن دما دریاوانه که پیرتت ادمیرال بین کو سی چسته کاوه هم دل وره دیار کن که کنگی اوی دریاوانی اف سی چسته برگردیه چیروکه دا پولا 12 دا نهاتیه دیار کرن اف چیروکا تریجر آیلند البحر کاریبی داد چه بوی که کسی که بو ناوی کسی چه بو ادگوتنی کاپتن فلینت کاپتنه که گله که مازم بو که گیم یک بخو درست کر بو و چند کس بخو اینا بون که وان کسا بو وی مروی شولد کرن تا بو تالان کرن و ایران کرن و هر گیم یکی کتره که وان داب چی تو و پارت وانا و گله جرا گمیت وانا بیتن جستان بن آن گمیت وانا نقم کربن الویره اف کسین بوی کاپتن فلینتی شولد کرن یه ایکه ادگوتنی بیلی بونز کو دستیوی راستی بو فیرست میت کسی دوی بوی شولد کرد سیلور ادگوتنی لونگ جونگ سیلور جی هنده جاران آوی کو اوه چه بو looked after supplies جاودیر کلو پلیتیو کسی سیمه هی پیو کو اوجی چتک بو الگلوی شولد کرد کسی چاره ادگوتنی بلاک دوگ کو اوجی ایکش چتان بو گلوی شولد کرد یه پینجه جی بین گان اوجی ایکش چتا بو کل گلوی شولد کرد چتید گله که نیزی بون من آوه 5 چتا نویسا کل گل فلینتی کار کنن که اف کسین سرکیل گلوی کار کنن اب خو گله کس بون الویره پشتی چنده که گمی فلینتی که چند گمی تالان کرین و ویران کرین و زیروان اینا سر گمی ادبیتا گفتگو و مناقشه نافبرا سیلوری و پیوی ادگل کاپتن سمولتی کاپتن فلینتی و دستیوی راسته ام بجنی بیلی و بونز بیتا اگر هنده که سیلور بشته گمی ها مگله که تجیبوی زیرا ویتم هنده زیرا پا وجینه دریای دا ویتن ام چاره سریه که بینه کاپتن فلینت کسی که گله که گله که تمام بو یعنی ندویا وی زیری پا وجیدن را بیتن مناقشه ناف براوان دا فلینت توپا که رخیبان مروفات دادن البیتا اگر هنده که سیلور پیه که خو راست هیسلیک پیه که خوش دست داد و پیوجی lost his eyes جاوت خوش دادن پشتی چنده که کاپتن فلینت کفت سکرات آمرنه دماغ کفت سکرات آمرنه رابطن تشتا که داتا وی کسی که همی چتیوی تعداد بجنه سی چست که صندوق آبیا دریای همی کلو پلید گرنگید کاپتن فلینت تعداد داتا بیلی بونزی تریجر آیلند اپیزود من The Old Sailor معنای الویری بشتی دریوان پیر ملویری برانبری و همی یهات یک کردی کرن که خلق کهی که دریوان پیر هر ریزه که برانبری و همی ها که یک کردی کرن بله اپیزود هایی که The Old Sailor comes to Admiral Benbow دریوان پیر هات ادمیرال بینبو الویری هو narrate the story کی چرو کما ود گویزید اوه کرای کرا که بچی که ناوی جیمه بید دیگر جرابتا بسیار ویزاری بید بشتا told the story of the treasure island یا narrate the story of the treasure island دی بجی جیم I remember him as if it were yesterday بیرامن انتویتت هر وکی دوی he came slowly to the door of the Admiral Benbow Inn his sea chest following behind him بیشتن هاتا خان ادمیرال بینبو کو صندوق آبیا دریا یا دیفیر و دیدن اون اهم کار he was strong اوه صفت بیلی بونزینه بیلی بونزی چا بو strong ظلامه یه پیز بو heavy man ظلامه که یه کلق بو
with long hair پرچکا دريشة و and all below coat و چاكيتك شينة كابن البربو. His hands were rough دستي توي جلق زفربون black with dirt يتراجبون هندي تقنو حريبه بابون had a long scar from a sword across one's cheek و نشانك شيري يدريش اللامك وي بالفير ديار نكري يتشلامه يا قلتي one cheek يعني اللامك وي. He knocked on the inn door and when my father opened the door called roughly for a glass of rum. بيشن درگاه قطع و بابا می درگاه وکن رأسم داخوازات چکر for a glass of rum. اگه بوده بسیارات گوته تا داش knocked at the inn's door کی بو دو بیجی بیلی بونز. اگه بوده اینا بیلی بونز when بیلی بونز knock at the door of the inn داش open the door کی درگاه وکر Jim's father and Bill یان Captain Bill یان old sailor called roughly داخوازات چکر بیلی دو بیجی for a glass of rum. باش. This is a pleasant quiet day for an inn. بیشتن اوه کناره که خوش و بیدنگ بخانه. اف آخف ند گود و سند کرد دورو برید خب بیلی بون سال دورو برید خود زوری و گوتی اوه کناره که خوشه هکه بودتاد اوه آخفنا کیه ده بیشه اوه آخفنا بیلی بون زیه. He said and looked slowly around him at the cliff and our inn. Here mate. الظلام برخ خوبه کرا حوال گوتی حوال. He cried to the man with the hand cart, help me to get my sea chest in. هاری کاریام که دا sea chestان بین جور. He continued, rum and simple food is what I want. بیشتن هر بردام گوتمه بس آرق و پیچه که خارنکا بسیط مدویدن. And that cliff up there where I can watch the ships. You can call me captain. الویره جیم و ناوی نزان اما کسی که بردرگی راسن بیشتر نیزه چمه سر گریت هنی جیده شیم سفینا بینم You can call me captain. گوتی این شیم بیشنم کابتن الویره جیم او بیشتر ناوی نزان همان جیم او بس دی بیشنه کابتن Oh I see what you want he said with a fierce look and threw down three or four gold coins in front of him. سی چارت کوین زیری هاون نبرسینگی باب جیمی الویره وی تبزانی شوانه و روژانه بیلیبونزی چت کرد الویره all day روژانه چت کرد he was round the bay ایک چون دورو برید کناری دو up on the cliff چو سری گرا چت کرد with his telescope الگل تلسکوپ آخو اول روژانه فردو چتت کرد اره پا شبانه all the evening پاره پا شب چت کرد he sat in the inn by the fire drinking rum بر آگریتون اشتخاره و آرقا خوبت خور باش پشت اینگه چت بجید mostly اوه بیزاری هاد بو mostly اوه هیه دی بیتا bill mostly Billy Bones didn't speak when he spoken to بیشتن کابتنی گلک نتاخف دم بلی دم out آخف but looked up suddenly and angrily when we learned to stay away from him ساکی پا بالویری چت بجید mostly he didn't speak mostly Billy Bones didn't speak when he spoken to Billy Bones بارابتری آدمی بیدنگ بو لی دم out آخف الویری دی بیشتا وی معنوی دی بیشی جیمو و او کسیند خانه و learn to stay away from him اوانا خوش وی دید کرد He was very nervous هکه بوداد کابتن بیلی بون گله که شپرزه بود درباره ای که of other sailors who came to the inn هکه الویره بوده پیوک اینا بوده تا especially ساکی الویره بسیار چوه دی بشتا بیلی بونز was very nervous بیلی بون گله که شپرزه بود درباره دریوان اندی او دهین ادمیرال بین بود هکه بوده اینا especially بتایبت که دری بیجی a sailor یان a seaman یان a man with one leg ظلام بیگ الویری one day he quietly promised اوه سوزه promise معنای وعده ای که دابو که بیلی دابو جیمی بیل ده چه داده جیمی to give
him a silver 4 penny coin. کوین که 4 پنی، سیلور که 4 پنی دیدته. گو جیم بوی چه کرد؟ keep an eye open for a seaman with one leg. کو جاوه جیمی الدریوان بهکی بیتن. The captain often drank too much rum and sank his old wild sea songs. بیتن کاپتنی هندما گلک ورد خوار سترانت خوی دریای یه بیزاق یه کون گوتن. Then he used to hit his hand down hard on the table for silence. اگه بتر ویره بسیار هاد گوته ده دمی کاپتنی دست خول میزید دا. مقصد کاپتنی چه بود؟ دی بیجی call for silence. مقصد هاوی که همی بیدنگ بن. Before telling his frightening story of the sea. دمان دست بسنانت خود کرد رأسان دا کلمه کل میزید دا بشتی معنی بشتی همی بیدنگ بن. گوه خوب دنم. They were معنی بلیبون song ستران بلیبون یا بلیبون stories were about درباره چه بون یا ای که hanging سیداردان storm at sea باروین دریای trouble crime تاوانم ترس درباره بون هر سی بابت بون ستران بلیبونزی. During the months that the old sailor stayed with us my father became very ill. بیشتن توی وقتی دریوان پیر مایل گلمه دون هیوی دریوان پیر مایل گلمه دا چه بو؟ My father became very ill. باب جیمی گلک نصابو که question بوده هاد گوته تا During the months that the old sailor stayed with Jim stayed at the Admiral Benbow Inn. Jim's father became very ill. One day روزه که Dr. Livesey came to see him. ویری کسا که دیتی تا چی رو که دا اف کسا کیه؟ اف کسا دکتر لیفسی هم گواتیتن دکتر لیفسی came to Admiral Benbow to look after Jim's father. دا بید سردان باب جیمی بکتن که ساکتی باب جیمی نساخه همین گوات درماند کرد. Before he left, the small bright doctor sat in the same room as our dirty heavy sailor who suddenly started his usual song. دکتر لیفسی بری بچیتن رابط شد توی غرفه ونش تخاری او غرفه کاپتن بلیبون لیترین تخاری عرقی بعد خود تو سترانا خود بیجیتن بلیبون سترانه بیجید 50 men on the dead man's chest you who and a bottle of rum drink and the devil had done for the rest you who and a bottle of rum. ویره که بوده question اینا بوده تا Jim heard the song of the pirate گل سترانا چطابو for the first time بجارا ای که دی بجی at the Admiral Benbow Inn by the old sailor young Billy Bones. Later on he banged his hand on the table which we all knew was a call for silence. بشم پشتی اینکه سترانا خو گوتو کل ما کل میزه دا کما همیاد زانی اف کل میزه بدادن مقصد هاوی چیه؟ بیدنگ بونه. Everyone apart from Dr. Livesey stopped talking. A few moments later the captain cried silence. Hake بوده question اینا. When Billy Bone banged his hand on the table which they all knew was a call for silence. همی از زانی که نشانه بیدنگ بونه. Apart from بله کی بس آخف نبیدنگ بونه بجی دکتر لیفسی. پاشی کاپتنی که حوار جارکادی گوتی بیدنگ بونه. اوه آخفنا دکتر بجید if you were talking to me sir اگر تو گلون باوی برز said Dr. Livesey I have one thing to say بس شگه هی بوده بیجم if you go on drinking so much rum اگر تو گلک عرقی و خوی then the world will soon be free of a very dirty old scoundrel. دی جیهانش پیرمیره که فیل بازه رزگار بیتن ولی بجی پا کاپتن بلیبون حالا یا و همه کل میل میزید دادخل خوب بیدن کن و وید کس ناغ وید و برا و شنیکای ایک وید برا باوید. The captain jumped to his feet and took a knife out of his pocket. رابو وحکو خو عصابی کنن کرسی که خو هاوید و خو رابو سر پید خو و کیرکش بری که خو اینا داره رابو هیرش کرد دکتر لیفسی. ویره که بوده اینا
Billy Bones had a knife fight شارك شیری یلکه کرد بجي with Dr. Livesey. The doctor didn't move. خود دکتوری خونه الوانجی. But spoke slowly. رئیسان چی بودی؟ I am man of the law. از ظلام یاسایمه. A magistrate دادورم. As well as a doctor. و دکتوری میشه. الویری زانه دکتوری لیفسی چند شوله هنه؟ دو شوله تن. has two jobs. یکی دکتر یه دوی magistrate. ظلام دادور. و چی شنا دادوری بینید بوده بینیدن a man of the law ظلام یاسای. اوجی درسته. الویری if you don't put the knife away you will go to the next court and will be hung. بیش گوتی حکتو وکیری ندانی دی تفریق ما دادگاه ها بید و دی هی از سی داره دان افاقفنه که گوتیه که افاقفنه دکتر لیفسی گوته بیلی بونزی. A few uncomfortable moments passed until the captain finally put the knife in his pocket and sat down heavily. کاپتنی راسن بینید بچو کاپتنی کیرا خو کرد بری که خدا او چو سه کرسی که خونش تخارل بری کاپتن ترسیا چون که بوچی زانی دکتر لیفسی دادوره دویست جن کردن یان دیسی داره دتن هکه بوده اینا. At the end Captain Billy Bone put his knife in his pocket. Captain Billy Bone کیرا خو کرد بری که خدا because بوچی دویشی because he knew that Dr. Livesey was a magistrate and the man of the law. مقطع دوی می هی بلاک دوگ اما ایکش چطانه بلاک دوگ. It was early one January mornings بدهی اکا هیوا جانیوری بو یا هیوا ایک while the captain was out at the beach with his telescope that the inn door opened. A man stepped in who I had never seen before. بیشتم دما کاپتن لسر کناری کسک هکو بیشن ها تجور و ها تدخانه ادمیرال بین بو این و کمی چه جارو اب کسه ندید صفت توید بیشت اول صفتت کی نه صفتت بلاک دو کی نه یا ای که معنی اکه بتا پسیار ها گوده تا بلاک دو came to Admiral Benbow. The captain was out at the beach. ویره صفتت بلاک دو کی یا ای که he wore a sword in his belt. شیرک بر کمراوی رو. Do. His skin was unpleasant color. اکو بشن چرمی لشیوی جی گله که نیجوان بو. Two fingers were missing from his left hand. دستی وی چپی جی دو تلیت وی جی فکری بون. اما صفت بلاک دو کینه. He sat down at a table then called me closer. Is this here table for my maid bill? اری اوه میزم حوالم بیل؟ یپال الویری چیم ناوی نزانیتم ناوی بیل آن نه راسن الویری بلاک دوک باید بشته. He asked a strange look on his face. بسیم سرو چاوه یعنی تندکت بغریب به افتشتا گوتم. I said that the table was for a man who we call the captain. هکه بتا پسی بودی اوه کاوه یا ای کسک یک هم بیجینه کاپتن جیم ناوی نزانید. هکه question بوداد بوده تا when Black Dog said is this here table for my maid bill? Jim answered this table was for a man we called the captain. اوه میزه یا ظلامه که هم بیجینه کاپتن. Well, he said my mate would be called the captain. ویدی گره جاره حوالن بانگتن یعنی چه این بجنه حوالی کاپتن یعنی مستغرب بکو بجنه حوالی کاپتن. Probably he has cut on one cheek. He is very pleasant when he drunk. ویده صفتت بیلی بونزید بیشتی تأکید کرد که اوه بیلی بونزه و بجنه بیلی بونزی کاپتن گوتی چی نشانه که شیری الله ماوی او هکو او وقت خود او گله کیف خوش بید. Is my mate Bill so is he here؟ جاره که تأکید که بیشتی حوالیم بیلی خصا همانه اریل ویریه. I told him he was out walking و متیش درفه. Well, he replied, you and me will just get behind the door. ام دیشینا پیش درگه
and we will give him a little surprise. اگر بوده question هاد بوده تا black dog will give Bill ده بيجي a little surprise and he hide himself ده بيجي behind the door. كل بيش درجي باشا. He made me hide and I became very worried. الفيديو اگر بوده question هاد بوده تا جيم شپرزبو کنگی شپرزبو ده بيجي when black dog when he saw black dog take out his sword لما بدید بلاک دو که شیر خود کمر خود طریقیدن. At last the captain came in and walked toward his breakfast table. کاپتن جور کرد و هاتا کیوه هاتا سر میزا خویا تشتی یا هر جار. بیل رأسن کسی که گوته بیل said the stranger بیشتر نو کسی غریب گوته پایونیشا ناوی نزانیتن جیم گوته کسی غریب گوته بیل. The captain turned to face us. His face turned white. بیشتر سر و چاویدیس بیبون یعنی حیبتی ما. Campbell, you know me, your old shipmate. ولا بیل اولته یه میوانی تو من نیاسی. Said the man. The captain's eyes opened wide and he said black dog. رأساً captain حیبتی ما گوته black dog. الفيري captain يعني حيبتي ما مادام بلاك دوكي جيبي زاني يعني خلاص فيري نماجه هكي آرام چليتت That's right Black Dog come to see his old shipmate Billy يعني فيري ناوي كرا بيلي بيش ناري بلاك دوكي هاتي حوالي خو بيلي بينيتن we have seen sometimes together since I lost these two fingers بيش ناري منو تقلق ايكو دو ديد و حتى ما افتلاش دست دانش نيكو منو امجيك ووين He said holding up his hands. I brought them some rum and then left the room بيش معرق بوينه و از در كتمش غرفي. At first I could not only hear low voices but then they became louder بيش ناولي دست بيكي من دنگه كي نزم قولي بو پشتين كي ساعت كامي دنگي وانا بلند بو. Then all of a sudden there was loud swearing and I heard something crash to the floor. There was a sound of metal against metal. Then a cry of pain. بيشتم راسم ساكري تشف عردي كاتن دنگ تشتا هاتمنو دنگ شيرا هاتمنو كوي شير فيك كمنو باشي مديت قيجيك هاتمنو قيجيكا ايشانه. The next moment I saw Black Dog running away. With the captain close behind. بيشتم مديت ساعت كامي Black Dog يترافيتن و captain الدفاع. They were both carrying swords and Black Dog had blood streaming from his shoulder. و بيشتم Black Dog يچلي هاد هر دو كاشير راد كنن و Black Dog مليوي داي برين دار بي. But Black Dog was faster than the captain. He was soon outside and over the hill. بيشتم Black Dog بلاستر چوش captaini و خلاص كل چو سري گري. The captain came back into the inn. Captain زفري خانه و and said Jim rum. راسن گوته جیم بو معارقه. But as he spoke he started to fall against the wall. بيشتم راسن و گوتم راسن و سو چوف دیواری کرد. Ram he repeated I have to get away from him. بو معارقه بينا بيت اجويل دير كبم. I ran to get the rum. While I was in the next room I heard a crash. I ran in and found him lying on the floor. The captain was breathing very loud and hard. His eyes were closed and his face was horrible. بيشن داشم عراقي بيم ساعت كمي كابتن كات وبهناوي جلك طانج بوي وبتعدا بينا قتل كيشي تو سر وچاوتيت حباتي بون الفيري ما بسيارة كهي همشين چيك این سر کاغذ اكي بيشين after the fight between Black Dog and Billy Bones. شارع پشتی Black Dog کی Billy Bones. Black Dog چلی هات تو چه ویری بیجی Black Dog
ایک دی بيجي injured بریندار بو یان توشه بيجي had a blood streaming in his shoulder بنوی بریندار بو یا دوی توشه بيجي running away over the hill چو سری گیری با هکه بوده نفسی بسیار اینا بوده اول بوده بلاک دوک چلی هاد با بیلی بوند پشتی شاری چلی هاد توشه بيجي هایی که بیل وون the fight بیل شاری دا سر کفت دو توشه بيجي بیل had the first stroke جلتا ای که لیدا سه دی بيجي asked for ram دا خوزا عرقی الفيري تشلتت جيم بيجتن my mother had now come downstairs they come هات خاري but we did not know what to do من نزانید چکین at that moment Dr. Livesey came in on his way to see my father بيجتن هات دکتر لیفسی داخلی خانه بو هات بو دا بابا بینیتن very افاقفنا دکتر لیفسی چل بيجت he's made himself very ill with too much rum اویا خونستاخ کری و خارنا گلک میه but I'll do my best to save his life افاقفنا کی گوتیا دی بيجي دکتوریا گوتی مقصد اوی کیش مروه دی بيجي بیله محسي بيليتين said the doctor when he had looked at him the doctor pulled off captain's shirt هكا بتينا داش pulled off captain's shirt او كي بور قميص كابتنش بركري doctor to start his work and I saw several tattoo چند تاتو سرمليك بيلي بون زيبون دي بيجي سي تاتو سرملي بيبون آرم چت گوتن یا یکی گوتی هریس لاک اوه بخت یدوی افایر وان با یک آراسته یسی بیلی بونس ناویب خوبو there were 3 tattoo on Billy Bones arm they read Harris Lock a fire wand and Billy Bones it was sometimes later before the captain opened his eyes first he looked around the room and then he tried to get up crying where is Black Dog الفيري هكا بتينا after the stroke بأري بشتي جالته نخلت كينا بينا بهر دو بسيارة دا after the stroke شي بتميتن the first stroke Bill asked Billy دا خوزا چكر دي بيجي where is Black دوك كانيا بلاك دوك الفيديو هاي بشتي جالتي دا خازا بلاك دوكي بشتي شارينا براوي بلاك دوكي دا خازا عراقي كرم There is no black dog here, replied the doctor. You have been drinking rum and you have had a stroke. Now, what I have to say to you is this. 1 glass of rum, one glass of rum won't kill you, but if you take one, you will take another. And if you don't stop, you will die. Come on now, I'll help you to your bed. بیش گلاسه که عراق تنا کجیت هکت توی کی و خوی دی کی جی و خوی هکت پل چند نراستی دی تو دی مری ورد هاری کارت کم تمام سر جهت ده we managed to get him upstairs and onto his bed he should lay in bed for a week ادویتن او چند سر جها بیتن a week معناوی حفوش تو شی بیجی 7 days, said the doctor as soon as we had closed the door. That's the best things for him and you. But another stroke would finish him off. بیشتن ده ایک جلتا دیل بیدادن دیوی کشید. The black spot. At about midday, I went to see the captain.
اما جيمي بيجتن بوني واروجه ابچون كابتني بينم he seemed both weak and excited بيجن جلا جلا كتير شوي بو يبي طاقة بو يبي هزبو Jim he said every month I have given you a silver 4 penny you will bring me a little drink of rum now won't you بيجن جيم هم قبل داتا من هم قبل سيلفر اگه 4 penny داتا كتو من چه بيني گلاسك عرقي يعني won't you the doctor I began قلت له الدكتور سنة He started to swear and then said what does the doctor know about life أسيبي دكتور تجيانا دارياي نزانيتن I lived أرونا معناي very بيل تجيت عرقي جيت I tell you your doctor said himself one glass won't hurt you I'll give you a golden guinea for some gem وتجي تبخذ زاني دكتوري تاقو تم غلاصك عراقي مناكو جيتن ازي جنيه هكي زيري دمان تربز بونه I want what you owe my father هك بيلي جيم تبشتي ما اوت فيديو تو بيدين داري بابي خومت چپاره دي نوید معناه هكا بتا question الفيديوهات بتا Jim wanted from his Jim wanted from Billy Bond دبشي what he owed his father That's all I said for he had been very slow to pay us میشم بوچی ما فاخف نگودی چون که اوی زی پاره ندانم I'll get you one glass and no more گم گوتی تا گلاس که اینمو نزیدد When I brought it to him he took it quickly and drank it down میشم مو بر و اوی زی و خار he said گلک خوش با طعم بو That's better از حالی ما خوش بو How long do I have to lay here گوتیم راسن گوتم دی چندی میمال بری اویک جیمی گوتی زبایی که I can't do that انشیم راسن کابتنی گوتی از بی چندی نشیم می چلیتید بشتی اینگه بیل ویری چلیتیدن بیجیتن but he was too weak to get up and he lay back for a while in silence بیجیتن گله بهزبو طاقت نبو بینک بیدک ما رأسن آخف Jim he said after a time it's my all seaches they want وانا چدوید صندوق منا دریای معنی pirate wanted from Billy Bond he seaches ویرک بوتینا Jim wanted from Billy Bond بیجی what he owed his father in case ویره چد بیجتن بیجتن اگر if I can't get away from Admiral Benbow Inn You will go to Dr. Livesey, Dr. Livesey and tell him to bring the magistrate to Admiral Benbow. بوچی بینیتن to get all Flint's crew. ویرد بشتن بسیار اینا بو ویزاری. If Bill could not get away from Admiral Benbow Inn, James should go to Dr. Livesey. بوچی بشتنک Dr. Livesey to tell him to bring the magistrate. بوچی جاد داد ورا بینیتن دی بجی to get all Flint's crew. داد ظلامت فلینتی بگیرید. براف نکادی بیشت I was Flint's first mate از دست راست فلینتی بوم I am the only one who knows the place بس اسوی جهیوید کم اباقفنا کیه آقفنا بیلی بونزیه مقصد ویجوی پیوا place چیه معنای place of treasure جهه زیرا جهه گنجینه تو شی بیش But don't tell the doctor. ویری چت بیشتر جیمی نبیشه دکتری unless حتی يعني جيم don't tell the جيم نچید گل دکتری باویدان نشتم مالا دکتری کنگی جبه حتی چه حتیش ایکش وانتش تا ببینید ایک they get the black spot گوتی اگم black spot دید اوه ایک دو unless you see the black dog گوتی حکت black dog دید هره The sailor with one leg دریاوان پیکیش دادید هر مالا دکتر لیوسی ویرید But what is the black spot captain I said گمت captain black spot چی یعنی تا من هفتش همی گلید زانی باز black spot اول جارم گلید بید captain بشتی black spot چیه a sort of warning نشانه هشداریه if I get the black spot هکه از black spot برگرم معنای چیه they are coming to get me and what I have معنی if Bill get the black spot the pirates are coming to get him and to kill him
and take what he has got یا وی دست وینا الفيري چه بیشتر جيمي keep your eye open Jim I'll give you everything I promise أبا وعده دوية قلت يكيه بيلي دا جيمي بيلي قلت يا جيمي دي چه دمتا I'll give you half of everything ديني باكو هر شكي دمتا بو جيم چه بكت keep his eyes open بس جاوت خوبه كت what I would have done if everything had gone well I don't know but my poor father did quite suddenly that evening معنى بوشن بابا ممر ويشافي the first honest man who did in the story ای کمین ظلمه باز چی رو که دامری دیوشی جیمز فالمر all of the neighbors came to visit and there was a lot to arrange so I was too busy upset and to think of the captain the following day the captain came down بشتینگه بابا ممر ومهنتظر سر کاپتنی نبو و بشتینگه ساد کمی کاپتن ها تخاره ate a little and got himself some rum بیچک خارو او عرق بخوینا on the night before we buried my father he was as drunk as ever بیشتن اوی شبا کو دا بابا می بشیرین او گلک سرخوش بو شمی چارا سرخوش تر بو he sat at the table with his sword ready in front of him بیشتن سر میزه نش بخاره بشیله خوش آوصادانا بود سر میزه وی حاضر بو singing his ugly old sea songs ترانا خدا دریای کبن گود he was still very weak and seemed to be getting worse and not better بیشتن او گلگلکی بیزار بو گلگلکی یعنی وضعیه تیک شوی بو و یه دیار بو کده خرابتر لیت نباشتم several days later پشتی چند روزا اشمرنا باب جیمی several days later after James father کسی که دیده تگه بود تهینا کنگی پیوهات ادمیرال بینگو دی بجی several days later on several days after James father is dead پشتی مرنا باب جیمی On a cold foggy afternoon, I was standing at the door full of sad thoughts about my father. As I stood there, I saw someone coming slowly along the road. مش مساكرة ظلمة كي بريكتت the man أو ظلمة كيبو أو ظلمة بيو was blind يكورابو. He was walking along tapping his stick in front of him. بيجنجو بالك بيبو tap يقول برسينجي صفتتوي. He wore a cloth over his eyes. پاتک دانا بسر جاو دفناخو. Was bent over پشتاویش بچکیا خارو. I had never in my life seen such a terrible looking man. چه ظلامت کلیدت وکی ویجیانا خدا ندیدینه. He stepped a little away from the inn. بچکی ویوتش خانه راست یا he said in a loud voice, Will any good man tell a poor blind man where he is بری خو فقیر گبیت اری ظلامکی باش ها بی که اف ظلامی کورل کی ویا اف آخفنه یا پیویا blind man You are at the Admiral Benbow I replied راسن جیمی گوده توی Admiral Benbow Give me your hand and your young friend and lead me in he said دست خوب دف محوالم نگهش مبکجور و I held out my hand and the horrible man held it hard. He pulled me up close to him and said, Now, boy, take me to the captain. راسم جی دست میگیر تا دوما برسینگه خو کد کروم بین کاپتنی. Sir, I said, I can't. The captain is not what he used to be. الویری بسیارک دیتن. بیجیتن. The question when the blind man when Pew told Jim take me in to the captain Jim replied and Jim said and Jim answered Jim the captain is not what he used to be captain sar hamda khoya herjar nina he sits with his sword ready Take me in or I'll break your arm. مباجور حكي دستي تشكينم. أباجي آخفنا بيويا بشتا جيمي. He said and pulled
my arm roughly. It was the hardest and coldest voice I had ever heard. حاجة قلتها ویل راسن گوتی گوتم بجور بیشتن دنگه که واسا و کجیان خودم دنگه واسا گلی نبویه از گله ترسیم. I was so frightened. I lead him into the room and where the captain was sitting. برای غرفه او غرفه captain لیاری نشتی. The poor captain lifted his head. It was easy to see that he was very frightened. بیش captain زوری ومواسا دیار بوک ومزانی captain گله ترسیتن. Now Bill, sit where you are, and said the man. Hold out your left hand, boy. Take his left hand and bring it near my right hand. بیشتن کرو دستی خوی چپی راکه و دستی چپی بینه و بینه برانبری دستی من راسته. We both did what we were told. بیشتن هر دو که کر یا وید گوتمه. I saw him put something into captain's hand which quietly closed on it. بیشتن مساکری چتاکره دستی کاپتنی دا و هر زیگرد. The blind man suddenly went out of the door. ظلام کوره برف درگهی بچو و درکت. I stood without moving. بیشتن از واسه راستیم حشک خواه انسنه لفیم. And here his stick go tapping down the street. بیشتن مساکری دنگی گو پالی ویسه شارعیته. منگوی خود دای. The captain looked down into his hand. Captain مساکری دسته خو 10 o'clock. رأسن گو ساعت 10. I have got 6 hours. بیشتن مشای ساعتت مهم. He said and tried to stand up, but he suddenly put his hand to his neck and then, with a strange sound, fell face first into the floor. بیشتن دنگه که غریب جهات و سر و چاوتی فعردی کتن. I shouted to my mother. It was too late. The captain was dead. Captain مر. الوری مچم بسیاره که دیه تاین. هکه بود ده اینا او کی بو بلاک سپوت اینا داش brought black spot to Admiral Benbow دی بیجی پیو ظلام کوره the blind man. What was written on the black spot دی بیجی 10 o'clock was written on black spot. The question بشتا when Bill got the black spot که ساعت چند بو بیل الویلی چه گوتی مشای ساعتتين معنوی ساعت 4 بو بیلیز black spot ورگردی هکه گوتتا when Bill got the black spot it was ساعت چند بو دی بجی 4 o'clock ساعت 4 بو. هکه بودینا he got باوی چند ساعت هبون دی بجی 6 hours 6 ساعت هبون. باش الویری راسن پشتی ورگرنا بلاک سپوتی بیلت مرید. هکه بودینا Bill did تو شی بجی after receiving black spot پشتی black spot ورگرتی درسته. هکه بوده اینا Bill did buy دی بجی buy first stroke it's sorry second stroke چونکه اوا جالتا دوی بو from دی بجی from ramp هندی عرق بدخال جبال هندی مر جالتا دوی مر. الفيديو جالي قطابيا هر ايبيسود خلاص بيت ابي ايبيسود هاي كذا اور سيرا ما هل بجارتني تشكرين تو شي بشتينجي بشتي تبخيني تو هل بجارتنا بخو هر ايبيسود هل بجارتنا جبخيني او كيورد سيل دومايكي الفيديو بلاك دوغ همي ايبيسود هم هل بجارتني دونا تشكرين و هر ايكا ويزاري جي ما برخ و تشكرين